don't know why I'm holding myself back. I'm fighting inside. Είμαστε στη λίμνη Παμβότιδα και θα δούμε από ψηλά το νησί των Ιωαννίνων που βρίσκεται μέσα στη λίμνη και αποτελεί ένα από τα δύο κατοικημένα νησιά σε λίμνη στην Ελλάδα. Το άλλο είναι ο Άγιος Αχίλιος Πρεσπών. Διάβασα ότι είναι ένα από τα δύο νησιά μέσα σε λίμνη που κατοικούνται στην Ευρώπη. Το νησί των Ιωαννίνων είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο νησάκι που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης. Η δυτική του πλευρά είναι βαλτώδης, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του είναι βραχώδες και δασωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του και μπορεί κανείς να το επισκεφτεί καθημερινά, καθώς εκτελούνται δρομολόγια τακτικά με καραβάκια μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εδώ βρίσκεται και το μουσείο του Αλή Πασά, γιατί το νησί είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και το θάνατο του Αλή Πασά. without your hands, without me in your arms. Looking back
about love. Tell me, what do you